responsibility. And also shipper's responsibility. Shipper can be, in case of FOB sale, could be go on board the ship. It is his responsibility, and exactly he has to tender the exact amount that has been agreed for by the carrier and the buyer and the seller to bring that entire cargo, clear it through all custom processing, everything on the port formalities, bring the cargo to the near the ship, alongside the ship, and load the cargo on board the ship. That is the responsibility of the sailor under the FOB. Okay, so that is very important. So they have to load the vessel, and they have to bring the vessel cargo to the port of loading as per the directives of the buyer. Okay, so the buyer and of course buyer will nominate the ship and place the vessel on that particular port where they have agreed to load the cargo, and the seller has agreed to place the cargo on the particular port of loading, and deliver the cargo, loading the cargo. Okay, and all the formalities, and also issue the bill of lading. Actually, shippers or the sailor could be the shipper, because he is going to arrange the shipment, and he has to also produce the bill of lading, and that bill of lading he is collecting from the shipmaster. Okay, so but his responsibility is to get the bill of lading under the Hague-Visby rule. I mean, Hague-Visby rule ni amra pore details alap korbo. What is Hague-Visby rule says about, and is very important in case of voyage charter party, and the Hague-Visby rule has to be complied with, and also Carriage of Goods Act by Sea. Okay, so, and the owners, just to recap, the owner's responsibility is to place the vessel on a particular port of loading in a fully seaworthy condition. Okay, fully seaworthy condition, and we have discussed what is the seaworthy condition is. Let me tell you one case, maybe that ship has been placed in the port of loading, and while they are loading, they found that the hatch rubber packing or something is damaged. Okay, then that may be considered as not seaworthy, because cargo worthiness is also part of seaworthiness. Okay, when you place the vessel, when you say your vessel is seaworthy, that means it's also cargo worthy, technical worthy, every aspect, take up the voyage for the common maritime adventure. So in all respect, it should be ready. So for example, if that is so happening, then again, there's a possibility that ship may not be considered as a seaworthy. So remember that. So the Malik the carrier and the ship owner has to place the vessel as per buyer's nomination. Buyers will have a agreement with the carrier for the carriage of that particular cargo. So they have to place the vessel in a seaworthy condition. Okay, and they are supposed to buyer will of course not pay the freight. The shippers, the seller will not pay the freight. Buyer in this case, in the FOB case, is a freight pay kore, buyer pay kore. Okay, seller responsibility finishes once he puts the cargo on board the ship. Shipe jokhon load korbe, but carrier responsibility is to load the cargo, store the cargo, trim the cargo, whatever necessary to make the again onward voyage seaworthy also as well. So that responsibility will be on the owner's shoulder. Okay, they will load the cargo on board the ship. Shipper is okay, the sailor, but to load the cargo, place the cargo on board the ship as per the cargo plan, the stowage plan and everything, stability, this will be responsibility of the ship owner. Okay, and the risk.
risk, buyer's risk remains up to the point of placing the cargo on board the ship. Onward, after that, the responsibility will switch over to the carrier. Okay, once the cargo is on board and onwards, the risk lies with the ship owner, the carrier, and the carrier has to load the cargo, place the cargo on board the ship, stow it, trim it, whatever necessary as per the cargo plan and stability calculation, and carry the cargo, maintain the cargo on board the ship during the voyage, and deliver the cargo to the buyer at the port of discharge. So this will be on the responsibility of the buyer, on the carrier, sorry. Okay, so remember that, and shipper's responsibility is again shipper. If the shipper is the seller of the cargo, his responsibility is the same, that he has to make sure that the cargo is on board at a particular time, particular port, with all kinds of free encumbrance, kono badha nai, bipotti nei, kono jutilota nai, kono documentary, kono shortfall nai, everything is clear. So onward that will be, and the rest of the things, the carrier will be the handling of the cargo, etc., taking care, will be the responsibility of the carrier. So let us, just we want to recap that responsibility of buyer and seller and the carrier. Sir, yes. এটা কি স্যার আপনি স্যার ডেট ফ্রেটটা পড়াচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, এখন ডেট ফ্রেট আমরা আমি কতবার আলাপ করেছি, জাস্ট টু রিক্যাপ। হ্যাঁ, বলো ডেট ফ্রেট তো বোঝো তোমরা কি জিনিস, আই এম শিওর। ওকে, এখন ডেট ফ্রেট হচ্ছে কি, ডেট ফ্রেট যখন বায়ার এন্ড সেলার এফওবি বেসিসে এগ্রি করেছে যে হি ইজ গোইং টু গেট বাই সো মাচ অফ কার্গো and that cargo has to be placed on board the ship, and if he fails to place the cargo to the quantity that has been agreed upon by the carrier and the charterer, that is a debt freight is coming to the back to the charter party. Okay, so if the carrier, if the charterer fails to bring the cargo that is agreed upon by both the party, so whatever cargo less is placed on board the ship, ওই less quantity জন্য তাকে একটা ডেট ফ্রেট দিতে হবে, and ডেট ফ্রেটটা কি হবে সেটা চার্টার পার্টিতে লেখা থাকবে, what is the debt freighted quantity. So you can see that when the charters fail to deliver the agreed amount of cargo to the vessel, the owner will normally be entitled to compensation for the loss of freight, which is called debt freight. Okay, so তাকে debt freight দিতে হবে, because ওটার উপরে ক্যালকুলেশন করেই তো জাহাজ carrier has agreed the ship owner to engage on the charter party under agreement. যদি কোনো কার্গো কম দেয় তো সেটা তাকে of course ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। Of course, that we have discussed also the type of amount agreed upon, normally more or less, charter on owner's option. So whatever the terms of the case, whatever vary করে debt freight টা কে দেবে সেটা ভিন্ন হবে। Normally it is the charterer who pays the debt freight. Okay, in order to secure the payment, the owner must arrange declaration from the charterer. Well, তুমি debt freight যেখানে করবে সেজন্য জাহাজের মাস্টারের কিছু দায়িত্ব থাকবে, মানে to verify or to give evidence that yes, I was not given the full amount of cargo that was agreed upon by the charter party. So that for that reason he has to make sure that he can prove it, okay, so that he can claim the money. Declaration from the charterer, charterer যদি কম কার্গো দিয়ে থাকে, চার্টারের কাছে একটা লিখিত একটা ডকুমেন্ট নিয়ে নেবে যে yes, he has delivered so amount of cargo, which is such amount is less than the agreed upon, or whatever way, as long as that fulfills or proves that there was a less cargo than what is offered by the charterer. Vessel additional capacity must be established before the commencement of discharge, which can be done through an independent survey. এটা গতবার আলাপ করেছি যে
চার্টারার হয়তো বলবে যে না তোমার কোনো স্পেস খালি ছিল না, ফর এক্সাম্পল। ক্লেম তো আসতে পারে এদিক ওদিকে, যার জন্য আমি কার্গো পুরাটা দিতে পারিনি, লোড করতে পারিনি। যেহেতু লোডিং কার্গোটা প্লেস করা হলো সেলারের দায়িত্ব কিংবা চার্টারের দায়িত্ব হবে অন বিহাফ দ্য সেলার। এখন সেটার জন্য সে হয়তো একটা সার্ভে করে নিতে পারে, ফর এক্সাম্পল, যে আমার এতটুকু স্পেস ভলিউম ওয়াইজ এত স্পেস খালি ছিল। ওকে, যেহেতু যে অ্যামাউন্টটা এগ্রি করেছে সেই অ্যামাউন্টটা হয়তো ফুল ক্যাপাসিটি কার্গো ছিল, অথবা হাফ ক্যাপাসিটি হতে পারে, হোয়াট এভার ইজ স্পেস হ্যাজ বিন রিমেন ভ্যাকেন্ট that was kept for that particular amount of cargo, সেটা প্রমাণ করার জন্য একটা সার্ভে করে নেওয়া ভালো। To safeguard the possibility of exercising a lien over the cargo against receiver, a remark concerning the short shipment which establishes the owner's claim should be inserted into the bill of lading. Bill of lading এটা short landing এর একটা clause থাকতেই পারে, এটা কোনো সমস্যা না। So in fact, carrier has to be cautious that there is a dead freight clause in the charter party. Standard charter party তে সবসময় থাকবে, but again, what should be the amount of dead freight, ওটাও এগ্রি করে নেওয়া যেতে পারে। পেমেন্ট অফ ফ্রেট এর মধ্যে এগুলা অলরেডি আলাপ করা হয়েছে একবার, আমি এবার বারবার আলাপ হচ্ছে যে ভয়েস চার্টার পার্টিতে ইফ ইউ ওপেন দ্য বিল অফ ল্যাডিং, চার্টার পার্টি তো যখন করবে অফকোর্স সেখানে ফ্রেটটাকে কখন পে করবে বলা আছে, and which also has to be reflected on the bill of lading. So this is based on the bill of lading. Bill of lading এ যেখানে ফ্রেট কলাম, ফ্রেটের ঘরটা আছে একটা ঘর, সেই ঘরে লেখা থাকবে, স্ট্যাম্প করা থাকবে ফ্রেট প্রিপেড, ফ্রেট পেবল অন ডেলিভারি, লাম্প সাম ফ্রেট or pro rata freight, etc. ওকে, সো প্রিপেড মানে জাহাজে কার্গো লোড করার সময় তার আগেই ফ্রেটটা পে করে দেওয়া হয়। ওকে, যে ফ্রেট ইজ পেড, প্রিপেড, কিংবা বিফোর লিভিং দ্য ডেস্টিনেশন, প্রিপেড, দ্যাট the charter has to pay the full freight. Freight payable on delivery সেটা যদি থাকে, তার মানে ডিসচার্জ পোর্টে যখন কার্গো পৌঁছে যাবে, জাহাজটা পৌঁছে যাবে, ডেলিভারি দেওয়ার আগে they must, not after delivery, এসে অন ডেলিভারি বলতে যে ডেলিভারির আগে যেন কার্গো ফ্রেটটা পাওয়া যায় সেটা এনশিওর করতে হবে। ফ্রেটটা লামসাম হতে পারে, পার্টানো হতে পারে, ডিপেন্ডস অন এগেইন। নর্মালি লামসাম কখন হয়, যখন একটা হেভি কার্গো লোড করা হয় তখন লামসাম অ্যামাউন্ট নর্মালি ইজ নেগোশিয়েটেড, বাট যে লাইট কার্গো হয় তখন সিবিএম করা যেতে পারে কিংবা পার্টানো করা যেতে পারে, ডিপেন্ডস অন দ্য পার্টিস ইন্টারেস্ট। আর প্রোরাটা মানে যে যদি কোনো ক্ষেত্রে, যেমন প্রোরাটা ফ্রেট কখন হয়, ডেমারেজ ডিসপ্যাচের জন্য হতে পারে। তোমার ডেমারেজ হয়ে গেছে 4 দিন 7 ঘন্টা, তো 7 ঘন্টাটা প্রোরাটা বেশি হবে, ওটা ডেমারেজের ক্ষেত্রে। আর প্রোরাটা ফ্রেট যদি কোনো ফ্রেট নিয়ে কোনো ডিসপিউট হয় কিংবা ওই ডেমারেজ ক্লজে থাকতে পারে, ডেড ফ্রেট ক্লজ থাকতে পারে, প্রোরাটা মিন্স এত পার্সেন্ট দিতে হবে ডেড ফ্রেট ক্ষতিপূরণ হিসাবে। তো ডিপেন্ড এগেন, অল দিস টার্মস মে বি ইউজড on the box of the payment in the bill of lading. Security of payment of freight and lien cargo. Lien নিয়ে আমরা we have already discussed it. Lien, I hope it has been clear to you. The owners usually have a legal or commercial lien over the cargo as security of the payment of freight. Okay, and এটা কখন প্রযোজ্য হয়? In case, say for example, payment বলা আছে একটা ক্লজ, পেমেন্ট at discharge port, on delivery, that means on discharge port. ডিসচার্জ পোর্টে জাহাজ পৌঁছে গেছে, কার্গো আসেনি, জাহাজ এই ফ্রেটটা এখনো পাওয়া যায়নি, ক্যারিয়ার is now have to think what to do, how to get the freight. If he delivers the cargo, then the freight will he may not get the freight at all, because হাতে কার্গো চলে আসলে ফ্রেটটা নিয়ে তখন তো সে নাও দিতে পারে কিংবা ডিলে করতে পারে, অথবা কমপ্লিকেশন দেখা যেতে পারে, স্ল্যাক পেমেন্ট করতে পারে, পার্ট পেমেন্ট করতে পারে। সেজন্য একটা সিকিউরিটি ওসব ক্ষেত্রে এই লিয়েন ক্লজটা রাখা হয়, যাতে করে কার্গোটা সে
যদিও ডিসচার্জ করবে লোড ডিসচার্জ পোর্টে, কিন্তু কার্গো ডেলিভারি দেওয়া হবে না। I think we have discussed that. I don't want to repeat that. So he has to exercise his lien on that cargo, and until the buyer pays the freight, then only delivery note he can get from the carrier's agent in that discharge port. So that is called legal rights on the cargo for recovery of the freight by the carrier. A remark in consumer claim for non-paid freight is made on the bill of lading. Okay, so a remark concerning a claim for non-paid freight is made on the lading. ওটা একটা clause থাকতে পারে for payment clause, সেটা কিন্তু বলা হচ্ছে। But these are, you have to figure out before you issue the bill of lading, and what are the terms and condition of buy and sell. A broker is, of course, broker is involved here most of the time. You can do also direct chartering without going through the broker, but in the international market, it is mainly the practice is to go through the broker to at least have some kind of extra defense on both the party, because nobody knows each other so well. But the brokers are in between with the greater knowledge, greater market scenario, freight knowledge, and legal knowledge as well, and also the knowledge about various ports in the world. So broker অনেক experience থাকতে হয়, knowledge থাকতে হয় to work as a broker. So anybody just cannot be a broker unless he knows about shipping, about ships, about the freight market, about various countries, load discharge port facility, etc. So when broker have been involved, they are entitled a commission, of course. A certain person is the freight. So freight at 1.5%, 1.25%, depends again on the charter and buyer, how they negotiate with the broker about the commission. The standard commission, as I understand, is 1.25%, 1.5%. Normally is agreed upon by the carrier for brokerage commission. Of course, he will not get any brokerage commission on demurrage amount, okay, but only the freight. No entitlement to commission on demurrage and damage for detention unless it is expressly stated in the charter party. Normally, যখন demurrage যদি এসে যায় on the part of the buyer, or if the carrier is entitled for demurrage for using longer period than what is been allowed in the charter party, demurrage হবে, কিন্তু ওই demurrage উপরে কোনো কমিশন নরমালি দেওয়া হয় না আনলেস চার্টার পার্টিতে সেটা এগ্রি করা হয়েছে। সুতরাং নেগোসিয়েশনের সময় দ্যাট হ্যাজ টু বি টেকেন কেয়ার অফ। চার্টার পার্টি ফার্মস অলসো এন্টাইটেলড দ্য ব্রোকার টু yes স্যার একটা প্রশ্ন স্যার, স্যার ব্রোকারকে স্যার যে পার্সেন্টেজটা দেয় সেটা কি স্যার শিপ ওনার দেয় নাকি স্যার কার্গো ওনার দেয়? না, এটা শিপ ওনার ক্যারিয়ার দেবে। If the carrier goes to the brokers, the broker is doing the job for the carrier, so carrier will give it. If he's working for the cargo owner or the buyer or the seller, they will have the different agreement with him. Okay, but it depends on if you are using a broker service, then you have to give the broker's commission to the broker. Okay, normally it is if there is a charter party has been completed by the broker, by the ship owner or the carrier through a broker, then his broker will get the commission. Okay, so কোনো ডিটেনশন ওইসব হলে যে কোনো ড্যামেজ ক্ষতিপূরণ হয়ে গেলে ওটার উপর কোনো কমিশন আসবে না, অনলি দ্য ফ্রেট। ওকে, তো যেটা বলা হচ্ছে যদি চার্টার পার্টিতে ব্রোকার হয়তো দাবি করতে পারে যে আমাকে যদি ড্যামেজ হয় ড্যামেজের উপর আমাকে কমিশন দিতে হবে, এখন এটা ক্যারিয়ার দেবে কি দেবে না এটা নেগোসিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে। যদি থাকে তাহলে চার্টার পার্টি যেটা মেনশন করতে হবে, আদারওয়াইজ নর্মালি
The commission is only on the freight. Charter party firms also entitle the broker to some compensation if the charter agreement is cancelled. এখন হয় কি এটার মানে হচ্ছে যে চার্টারার আর ব্রোকারের মধ্যে অনেক কোন একটা কার্গো শিপমেন্ট নিয়ে অনেক পত্র আলাপ হয়েছে, লেনদেন হয়েছে, ব্রোকার হ্যাজ গিভেন হিজ টাইম and finally the carrier বলল না, I will not take this cargo. Okay, সেখানে ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে ব্রোকারকে কিছু কম্পেনসেশন দিতে হবে। অনেক কাজ করার পরে হঠাৎ করে হয়তো শিপ মালিকের জাহাজে কোনো সমস্যা হয়ে গেছে কিংবা he needs the ship to place somewhere else. Normally it doesn't do that, but in case if it does it, it is a wrong practice, not welcome practice. This is the reputation of the company will also be on the stake if he does so. So normally it doesn't happen, but in case যদি তার সার্ভিসের পরে হঠাৎ করে যদি চার্টার পার্টিটা আলটিমেটলি ম্যাটেরিয়ালাইজ না হয়, তো সেই ক্ষেত্রে ব্রোকারকে একটা কিছু ক্ষতিপূরণ কিংবা কমিশন দিতে হবে, একটা কম্পেনসেশন, সেটাই বলা হচ্ছে। কেন ব্রোকার তো আর এতদিন সার্ভিস করলো, নর্মালি যে প্রিলিমিনারি স্টেজে শেষ হয়ে যায় when there is a fixing time. Fixing মানে main times of the carrying of the cargo, যেটাকে বলা হয় যে particular of the ship main criteria, which is যখন দুজনের মধ্যে এটা এক মতানৈক্যে পৌঁছে তখন বলা হয় যে ফিক্স হয়ে গেছে। ফিক্সের পরে, ফিক্সের আগে হলে হয়তো অতটা কমিশন দেওয়া না হতে পারে, কিন্তু ফিক্সের পরে, ফিক্স হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে চার্টার পার্টি নিয়ে নানান নেগোসিয়েশন চলতে থাকে। সে এত কিছু কাজ করার পরে যদি জাহাজটা পরে ফিক্স না হয়, চার্টার পার্টি ম্যাটেরিয়ালস না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে একটা কমিশন, একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রথা আছে, এবং দ্যাট হ্যাজ টু বি রিফ্লেক্টেড অলসো while they are negotiating. Okay, negotiating, not after the negotiation, তখন হবে না। যদি স্যার নেগোসিয়েশন না হয় স্যার, শেষ পর্যন্ত যদি স্যার কোনো ক্লজের কারণে যদি স্যার আমি চার্টার পার্টিটা কমপ্লিট করতে না পারি, তো কি স্যার ব্রোকারেজ কমিশনটা কি দেওয়া লাগবে স্যার? হ্যাঁ, তখন একটা ব্রোকারেজ কমিশন ঠিক ওইভাবে ফ্রেটের উপর দেওয়া হয় না, একটা ক্ষতিপূরণ, তার একটা কাজের জন্য তাকে একটা রেমুনেশন দিতে হয়। ওকে, সেটা probably that will be agreed upon while they are negotiating. কারণ ব্রোকার এত সার্ভিস দেওয়ার পরে যদি ব্রোকারের এটা আলটিমেটলি যদি শিপনের কোনো কারণে উইথড্র করে ফেলে সেই চার্টার পার্টির থেকে নেগোসিয়েশন ফাইনালাইজ করার আগে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্রোকারকে একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আছে, and that will be of course discussed during the negotiating stage. নর্মালি এটা হয় না, খুব 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 কদাচিৎ এই ধরনের দুই একটা ক্ষেত্র হতে পারে, ফর সাম গুড রিজনস, ফর দেয়ার ওন এমার্জেন্সি রিকোয়ারমেন্ট। নর্মালি আদারওয়াইজ নর্মাল ব্রোকারেজ তো যদি ফিক্সিং এর আগে পর্যন্ত কোনো নেগোসিয়েশন হচ্ছে, ফিক্সিং হলো না প্রাইমারি স্টেজে, তাহলে তো সেটা তো ইজ নট এ বিগ ডিল। বাট ফিক্স হওয়ার পরে চার্টার পার্টি ফাইনালাইজ করার শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে বললো ঠিক আছে আমি জাহাজ প্লেস করতে পারতেছি না, এটা ওটা, তখন হি এক্সপেক্টস সাম সার্টেন compensation, whatever is agreed upon mutually, and that has to be given. Okay, আগে যেমন তোমার salvage, if you understand the salvage, একটা ফর্ম ছিল, ফর্মে লেখা থাকতো নো কিওর নো পে salvage agreement. এখন ওপেন লয়েডস ওপেন ফর্ম একটু চেঞ্জ করা হয়েছে, বাট আগে নো কিওর নো পে। আমি একটা জাহাজ বিপদে পড়েছে, জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে, ঝড়ের মধ্যে, কিংবা ঝড়ের মধ্যে পড়ে ডিউ টু প্যারিল এট সি দ্য শিপ ওয়েন্ট অ্যাগ্রাউন্ড, জাহাজটাকে টেনে বার করতে হবে, আবার রিফ্লোট করতে হবে। ওকে, ফর দ্যাট দ্য ক্যাপ্টেন যদি কোনো সালভেজ কোম্পানিকে ডাকে, তুমি আই নিড সাম সালভেজ টাগ টু সালভেজ মাই শিপ, and this ship may be somewhere 3-4 days passage from the port where the salvage ships are there, so he agrees to salvage ship, and salvage করতে গিয়ে যদি সে জাহাজটাকে সলভ করতে না পারে, উদ্ধার করতে না পারে, কিংবা উদ্ধার করে
সেফ পোর্টে পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে, তখন সে হি গেটস নাথিং এট অল। ওকে, সালভেজ এগ্রিমেন্টে হয়তো থাকতে পারে যে সালভেজ কোম্পানি, ইয়েস, they will agree to a certain amount that he will charge, which will also vary from ship to ship, weather basis and various other factors. বাট যদি সেই জাহাজটাকে এত কষ্ট করে, ধরো জাহাজটা বে অফ বেঙ্গলে আছে, সিঙ্গাপুরের সালভেজ কোম্পানি, সিঙ্গাপুর থেকে সালভেজ শিপ আসলো, এসে জাহাজটা হয়তো কুতুবুদিয়া কোথাও গ্রাউন্ড হয়ে গেছে ঝড়ে পড়ে, সেখান থেকে সে কথা হলো যে জাহাজটাকে সে ওখান থেকে উদ্ধার করে জাহাজটা চিটাং বন্দরের আউটার অ্যাঙ্কারেজ কিংবা পোর্ট লিমিটের মধ্যে পৌঁছে দেবে। ওকে, দ্যাট ওয়াজ দ্য এগ্রিড আপন, অর সেফ পোর্ট অর সেফ বার্থ অর সেফ অ্যাঙ্কারেজ, যেখানেই হোক না কেন। এখন যদি সালভেজ কোম্পানির জাহাজ সিঙ্গাপুর থেকে এসে জাহাজটাকে কোনো ক্রমে রিফ্লোট করে ওটাকে ভাসিয়ে ওটাকে টেনে নিয়ে এসে চিটাং বন্দরে পৌঁছাবার আগে জাহাজের রোপ ছিঁড়ে গেল, আর আবার ঝড় তুফানের কারণে কোনো অ্যাডভার্স ওয়েদার কন্ডিশনের কারণে, তাহলে হলো কি, তার মানে হি ফেল টু প্লেস দ্য ভেসেল টু এ প্লেস সেফ অ্যাঙ্কারেজ দ্যাট হ্যাজ বিন এগ্রিড আপন। যেহেতু এখানে নো কিওর নো পে বলা হচ্ছে, হি গেটস নাথিং। যদি সে পুরাটা কিওর করতে না পারে, তেমন জাহাজটাকে সেফলি এনে যদি এত কষ্ট করার পরে যদি পৌঁছাতে না পারে টু দ্য সেফ অ্যাঙ্কারেজ, তাহলে he is getting zero amount. So look at the things that he's coming from Singapore, a tug, he's spending fuel, time, salary, and came to salvage the ship with all the labors and efforts and the hardship they have given, and they managed to tow the ship to the back to where to Chittagong safe anchorage. But on way to safe anchorage, the rope parted or rope ছিঁড়ে গেল, টাগ টোপ ছিঁড়ে গেল, জাহাজটা আবার রিফ্লোটে চলে গেল। এত কষ্ট করার পরে যখন সে জাহাজটাকে এনে অ্যাঙ্কারেজে ফেলতে পারলো না, আনতে পারলো না, তখন সে কিছুই পেত না। কিন্তু এখন সেখানে একটু আইন চেঞ্জ করা হয়েছে যে তাকে কম্পেনসেট করতে হবে, সেরকম একটা জিনিস আর কি। তো এত সার্ভিস দেওয়ার পরে যদি কেউ কোনো কারণে, মানে ফর নো রিজন অফ হিজ ওন ফল্ট যদি হয়, তো ক্ষতিপূরণের যে এটা ব্যবস্থাটা, এটা তো রিজনেবল। ওকে, তো let's see GenCon 94, a brokerage commission at the rate stated box 24, freight, dead freight, demurrage earned is due to the party mentioned. So it's all there. Okay, so there will be in figure কি হবে অ্যামাউন্ট, আর ডেমারেজ অ্যামাউন্ট কত। আর আগেই বলেছি ডেমারেজ হলে there will be dispatch clause also থাকবে। ডেমারেজ ডিসপ্যাচ দেওয়ার, তারা একটার সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জড়িত তারা। তো সো ডেমারেজ যদি $10,000 হয়, তো নর্মালি লেখা থাকে হাফ ডিসপ্যাচ, তার মানে ডিসপ্যাচ মানে ডেমারেজের অর্ধেক হবে, হোয়াট এভার ইজ। অ্যান্ড প্রোরাটা মিন যদি ডে ওয়াইজ ওইভাবে ভাগ হয়, ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, তাহলে প্রোরাটা পাবে, একদিনে যা হয় তার প্রোরাটা। সো সেটাই বক্স 24 এ সাধারণত ওটা উল্লেখ থাকবে। In case of non-execution of at least 1/3 of the brokerage on the estimated amount of freight to be paid by the, see এখানে এই একটু আগে আমরা বলছিলাম যে ব্রোকারকে কমিশন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি নন এক্সিকিউট হয় চারা পার্টি, তাহলে যে 1/3 the brokerage commission যেটা আছে সেটা তাকে দিতে হবে। ওকে, so this is what you get an idea that how much it would be. Again, it is on the negotiation by the both the party. But at the amount you are involved, then you can see that a figure maybe 1/3 of the commission that is due, that has to be paid to the broker. Okay, so far so good. Yes, sir. Yes, sir. Okay. স্যার বক্স 24 টা যদি স্যার একটু বলতেন। বক্স 24 ওই তোমার বিল অফ ল্যাডিং এর ডিফারেন্ট বক্স থাকে। একটা বক্সের মধ্যে কার্গো টাইপ, কার্গো কোয়ান্টিটি, ওকে, একটা বক্সে থাকতে পারে ফ্রেট, একটা বক্স থাকতে পারে ডেমারেজ কত, ডিসপ্যাচ কত, এইসব বক্সগুলোর কথা বলা হচ্ছে। তো বিল অফ ল্যাডিং বক্স 24 ইজ নট এ স্ট্যান্ডার্ড, বাট একটা কথা বলে যে এটা বোধহয় জেনকন বিল অফ ল্যাডিং তাদের
ওটা বক্স 24 মধ্যে এই ঘরটা আছে আর কি। এখানে লেখা থাকবে যে তোমার কমিশন কত হবে, এবং যদি ইন কেস অফ হয়, ওটা 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 তো আগেই নর্মাল প্র্যাকটিস, 1/3 পাবে, 1/3 ব্রোকারেজ কমিশন ডিউ আদারওয়াইজ। তো বক্স 24 মানে ওই ঘর আর কি, ঘর চার্টার পার্টি বিল অফ লেডিং দেখছেন না, ওর মধ্যে ঘর থাকবে। পরে উইল সি এ বিল অফ লেডিং, দেন ইউ উইল বি ক্লিয়ার। Okay, cost and risk loading discharge. The cargo shall be brought into the holds, loaded, stored and trimmed, tallied, lashed or secured and taken from the holds and discharged by the charterer, free of any risk. Liability and expenses whatsoever to the owners. The charterers shall provide and lay all damaged material as required for the proper storage and protection of the cargo on board. The owners allowing the use of all damages available on board, the charterers shall be responsible for any pay the cost of removing their damage after discharging of the cargo under the charter party, and time to count until damage has been removed. Or damage has been removed. So you know what is damage is, isn't it? The cargo shall be brought into the holds, simple, loaded, stored or trimmed, tallied, lashed or secured, and taken from the holds and discharged by the charterer. এটা এর মধ্যে কোন একটা টার্ম বুঝতে না পারলে আমাকে জাস্ট লেট মি নো। Charterer shall provide and lay all damaged material. তার মানে চার্টার কার্গো লোড করার জন্য, যদি if it is a container you don't need damage, but normally general cargo, varieties of cargo that you load in a crate or container or pallet or boxes, whatever, then normally হয় কি damage হয়। damage is a timber. যারা seafarer না তাদের জন্য আমি বলছি যে damage is kind of a timber which is maybe 12 to 15 feet long, 1 inch in width. No, and the breadth is maybe 6 inch to 8 inch. এরকম কতগুলো পিসেস যেগুলা লেআউট করে নিচে বটমে লেআউট করে ওর উপরে কার্গোটা রাখা হয়। তার মেইন কারণ হচ্ছে যাতে করে কার্গোটা ইন কেস অফ যদি ইনগ্রেস অফ ওয়াটার, যদি সমুদ্র খারাপ থাকে, যে কার্গো হোল্ডের মধ্যে যদি পানি প্রবেশ করে, তাহলে পানিটা যেন নিচে দিয়ে ওই কাঠের ওই যেটা বললাম ডানেজ গুলো হচ্ছে টিম্বার, টিম্বার মানে কাঠ, কাঠের নিচে দিয়ে যেন পানিটা পাস করে বিলে চলে যায়, যাতে করে কার্গোটা ড্যামেজ না হয়। ওকে, so it is actually a protection for the cargo in case of any kind of and also it does not only save the cargo from any ingress of water in the hold, but also for ventilation. Okay, because certain cargo needs to be ventilated on board the ship, which is once the cargo is loaded on board the ship, the ship master has to take due care of the cargo, maintain the cargo until the cargo arrives in the port of discharge and deliver the cargo. So it is this responsibility under Hague-Visby rule to take care of the cargo. Okay. The owners allowing the use of all damage available on board, এবং সেই damage গুলো আবার জাহাজ থেকে বের করে দিবে। নরমালি নিয়ে যায় না কেউ, বাট শিপ ওনাররা এগুলো আসতে জাহাজের অফিসারে বিক্রি করে দেয়। চিংড়ি মাছ খায় না, ইলিশ মাছ খায়, so whatever maybe they are or something they do. A lot of interested parties are there because charter doesn't bother with all those materials, because it is a sort of a wastage, but you cannot mind it, you cannot throw that on board overside. This is prohibited by the Marpol Convention. No damage to be thrown overboard, especially for a particular size of damage. Okay, so this is they have to take the risk of the cargo, and that means take the cargo, carry the cargo, maintain the cargo, and deliver the cargo in the same good order as when loaded. This is ship masters or the carrier's responsibility. Indemnity for non-performance of the charter party, proved damages not exceeding estimated amount of freight,
এটা আমরা এক্সেপশন ক্লজ, এটা থাকতেও পারে যদি চার্টার পার্টি ম্যাটেরিয়ালাইজ না হয়, ফ্রেটের উপরে একটা কম্পেনসেশন আসতে পারে যদি যদি বায়ার সেলার যদি এটাকে ডিফল্টার হয়। লে ইজ দ্য শর্ট টার্ম for ladies. Already we discussed about that. I hope everybody knows what is late days or late. যেটা হচ্ছে সময়টা, ওটা হচ্ছে যে সময়ের মধ্যে জাহাজটাকে লোড পোর্টে নিয়ে এসে in all respect ready to load the cargo, এই সিচুয়েশনে এনে জাহাজটাকে প্লেস করা। Okay, the ship is ready at the first loading port at the agreed lay days. Cargo operation should start. The lay time should commence to count. Okay, এর আগে অনেক কাজ আছে। সোজা কথা হচ্ছে লেডিজ এর মধ্যে যে লেডিসটা আমরা এগ্রি করব on the charter party, then it will be the responsibility of the ship carrier or the ship owner to place the vessel within that latest time established on charter party. Okay, and once you place the vessel in as per the lay days agreed upon within the lay days, because there will be a duration, maybe 2 days, 3 days lay days, যে কোনো সময় আমি জাহাজটা প্লেস করতে পারি within that. আগে পরে করলে হবে না। আগে পরে যদি আমার জাহাজ আগে পৌঁছে যায় ওখানে লোড পোর্টে, yes, you can notify the charterer if charterer exists to accept the vessel, fine enough. From that time the lay time will count. Okay, কিন্তু যদি না করে তাহলে of course the charterer will wait. If the cargo is not ready for that matter, they will not accept the ship, accept that ship only within the latest time. Okay, and পরবর্তীতে গেল অবশ্য জাহাজ they may not agree accept the ship. Again, mind it, if you place the vessel after the expiry of the lay days, then charterer has full right to refuse to take the vessel. Depends again, you can consult and agree upon, but he has the right to cancel the charter party or reject the ship. Okay, so lay time to count, এখানে কিছু কিছু জিনিস, can you say what you have to make sure that before your lay time counts, what you have to do to ensure that ship is accepted within the latest time? Got to be surveyed. Okay, this one thing, though you have declared the ship as a seaworthy, but get the ship surveyed so that the charterer may not claim anything for finding something is not ready or something. So ship owner protection হবে to get the ship survey immediately on arrival. Give a notice of readiness, and NOR, very important, NOR has to be served. NOR যদি serve না করা হয়, then of course you will not receive, your ship's time will not count. Okay, so serve the NOR, get the vessel surveyed. This is very important, two things. Lay time is referred to the period when the chartered vessel shall arrive at the port of loading and be ready for the loading of cargo. Okay, lay time. It can also be comprehended as the period during which the charter vessel could arrive in the port of loading either on the first day or on the final day of it, and she should also be ready for the loading of the cargo. And normally you have to place the vessel, so late time at a late days or late time যেটাই হোক, একটা টাইম থাকে, ওই টাইমের মধ্যে আইদার শেষ দিনেও আসলেও চলবে, প্রথম দিনেও আসলেও চলবে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যদি স্যার এরকম কোনো ঘটনা ঘটে স্যার, আমি রেডিনেসের মেসেজ দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু স্যার যখন লোড করতে গেলাম দেখলাম স্যার বাল্বটা আসলে স্যার ক্লিন করা হয় নাই, তো এইসব ক্ষেত্রে কি স্যার আমি কি স্যার ওই ভেসেলটা মানে অস্বীকার করতে পারি স্যার? Of course, তোমার তাহলে তো seaworthy হলো কোত্থেকে? Ship has to be seaworthy means when the vessel arrives, vessel has to be in all respect ready for loading the cargo. If the surveyor comes and finds that the cargo hold is not clean and all these things, then of course they will not accept the readiness of the vessel. So your lay time will not count. You can always do that. আমি as a carrier, আমি জাহাজ প্লেস করার আগে বলে দিলাম যে my ship is ready and seaworthy and everything, and when the ship comes in the port, the charterer may engage a surveyor, go and inspect, because
that is a very crucial for the charterer to find that, especially when they don't have the cargo ready. They'll find some ways to reject the ship at that particular time and save money. তো আমি যদি জাহাজটাকে ওইভাবে প্লেস করতে নাই পারলাম যে আমার শিপ ইন অল রেসপেক্ট রেডি, তাহলে তো অফকোর্স দেয়ার উইল বি অপশন টু accept the vessel. Did I answer your question? Yes, sir. Thank you, sir. Should the vessel not be delivered by the date and time standard in box 10, or you can box place kora ase, charterer shall have the option to cancel charter party. Jeta ami already mentioned korchi, je if you fail to place the vessel within the time, then of course the charterers will have full right to reject the vessel. Without prejudice to the claim, the charterer may otherwise have the owners under the charter party. If the owner anticipated that despite the exercise of due diligence, the vessel, এখানে একটা কথা জিনিস করে, এখানে যদি সে প্লেস করতে দেরি হয়ে যায়, the charterer তো of course he will have right to reject the ships. Depends on his own benefit. But mutually, এটা বলা যেতে পারে যদি if the charterer is kept in good humor, good continuously informed what is happening, the charterer may accept the vessel even though she arrived later than the lay days agreed upon mutually. So it is done. Even if you arrive before that lay days, it can still be acceptable if the charterer so wishes. এখানে কি বলা আছে, if the owner anticipate that despite the exercise of due diligence, the vessel will not be ready for delivery the date time stated in the box 10, they may notify the charterers in writing, stating that the anticipated new date of readiness for delivery, proposing a new cancelling date time, blah, blah, blah. So again, you are sort of renegotiating. But again, বলা হচ্ছে যে the owner has exercise due diligence. Due diligence মানে কি, সে সব ধরনের প্রিকশন ব্যবস্থা নিয়েছে। তারপরেও হতে পারে জাহাজ could not, শিপের স্পিড ড্রপ হয়ে গেছে কিংবা ওয়েদার খারাপ ছিল, so many reason could be there. So and then you can of course notify the charters and negotiate for a fresh lay days and or lay can, whatever. Okay, it is possible. This is in the business এটা হয়। But again, সমস্যা হচ্ছে যে সব জিনিস যে বললাম যে depends on the circumstances, on the market, on the situation, on the availability of ships, the readiness of the cargo or urgency of the cargo. অনেক factor নিয়ে they will think of pros and cons, loss and benefits, চিন্তা করে এগুলা করে। But normally if there is a fair kind of a charter, if you find, they will have a gentleman's agreement. They will agree to this situation and will accept a different or a modified lay days or lake and time. এটা নরমালি হয় এসব, বাট ক্রুক চার্টার হলে অনেক সময় তারা তো অন্যভাবে চিন্তা করতে পারে, ডিপেন্ড করে। Should the charterer elect not to cancel, or should they fail to reply within 2 working days as applying at the charterer's place of business of receipt of such notification, then unless otherwise agreed, the proposed new cancelling date time will replace the date and time stated in the box 10. This provision shall operate only once and should the vessel not be ready for delivery at the new cancelling date time. This is our consequences that হতে পারে এটা। Lay time calculation, তোমাদেরকে এটা নিয়ে আলাদা ক্লাস একটা হবে। আমি I'll tell Shine to take a lay time calculation with 2-3 various situation, যে কিভাবে lay time calculation করতে হয়। It's not very difficult, but it has to be calculated. If the ship charter has used the vessel more than the lay days agreed upon, then of course or lay time, then of course you have to
if you want to claim compensation, you have to calculate the demurrage, that how much extra time they have used with all the terms and condition of loading days or discharging days. For example, if you see late time starts after notice of period, because notice period. Late time starts after notice period. It's not just like that. Again, you have to take a note of it. Late time starts after notice period served, provided your ship is seaworthy in all respect. Late time starts after 6 hours after receiving notice of NOR, notice period. Notice period means NOR, okay? So 6 ঘন্টা notice period 6 ঘন্টা পরে রিসিভ করা 6 ঘন্টা পরে কিংবা আফটার বিং সার্ভড নোটিস অফ রেডিনেস 6 ঘন্টা পরে লেট টাইম কাউন্ট হবে, ওকে? এটাও থাকতে পারে যে লেট টাইম নট NOR টু বি সার্ভ ডিউরিং দ্য অফিস আওয়ার, আমি রাত্রে পৌঁছালাম তখন এটা এক্সেল করবে না। এগুলো হচ্ছে নেগোশিয়েশন স্টেজে এগুলোকে ঠিক করে নিতে হবে যে তুমি হাউ ইউ ওয়ান্ট টু গো অ্যাবাউট। সো অনেকে এগ্রি করে না যে নোটিস পিরিয়ড যদি আমাকে অফিস আওয়ারের মধ্যে সার্ভিস না দেওয়া হয় তাহলে আমি এটাকে সেট করব না, মিড নাইট সামওয়্যার আমি NOR সাব করে দিলাম। Again, it's a negotiation. Okay, so it may be 6 hours after NOR sub, it may be immediately after serving NOR, or maybe it has to be done in the office hours, or if you serve during the day, anytime, the late time will count at noon, next day, following day. It's all there that you take a note of it. Say how is the NOR late time to count agreed upon by the charter. Different definition in all charter parties. Okay, যেটা আমি এতগুলা সিকোয়েন্স বললাম যে কোনো একটা জিনিস হতে পারে ওখানে, but according to the late time calculation will be the late time calculation will be done. Late time can be defined in different ways as running days or running hours. Okay, that means there will be no Sunday, Monday. Running days means every day is count. So all running hours more or less is the same thing. As a loading rate, tons per day, tons per hatch per day, tons per working hatch per day. All these terms may be used in the charter party agreement. Okay, late time to count or the loading rate এত টন হতে হবে। এখন যদি ডিপেন্ড করবে যদি আমি এভাবে করি যে they have to load 1000 tons per day. Okay, so 1000 টনের জায়গায় সে 900 tons per লোড করলো, সো 100 টন কম লোড করলো, তাহলে তো আমার জাহাজটা বেশি থাকতে হবে। So there is a late time question চলে আসবে। কিংবা টনস পার হ্যাচ পার ডে, যে প্রতিটা হ্যাচের মধ্যে পার ডে এত করে লোড করতে হবে। So you have to take note of all those যে কিভাবে কোথাও শর্টফল হচ্ছে কিনা। টনস পার workable হ্যাচ পার ডে, that is also another condition. Late time is like a stopwatch. Certain agreed events stop late time counting. তার মানে কিছু ওয়েদার থাকবে যে লোডিং 1000 tons per day subject weather condition. Okay, strikes will not count, etc. That will be all be in the black and white, that late time কখন কাউন্ট হবে না, কিংবা ওয়েদার কার্গো আমি যে লোড করব ডিসচার্জ করব during that বৃষ্টি হয়ে গেলে কি বৃষ্টির সময় তখন কার্গো থেমে যাবে, whether late time will count or not. Okay, so ওয়েদার খারাপ হয়ে গেল, জাহাজ ফলকা হ্যাজ বন্ধ করে দিতে হলো, ওয়েদার কারণে কার্গো স্টপ হয়ে গেল, do I have to stop the cargo? ডিটেইন হয়ে গেছে জাহাজ, শিপ ডিটেইন হয়ে গেছে, ডিটেইনের ফলে সব কার্গো লোডিং স্টপিং আর ডিসচার্জিং সব বন্ধ হয়ে গেল, তখন কি হবে অবস্থা? So everything will be specified in the charter party. Okay, certain agreed events stop late time counting. যেটা বললাম যে বৃষ্টির সময় late time not to count due to strike, late time not to count when raining, late time to count if it is a continuous, then of course it will count. Okay, আর টাইম বলেছিলাম যে যদি late time
যদি তোমার সবকিছু করার পরে ডেমারেজ এসে গেছে, ডেমারেজ আসার পরে যদি আরো বৃষ্টির কারণে আরো জাহাজ স্টপ হয়ে যায়, তখন আর কাউন্ট হবে না লেট টাইম, বিকজ দেয়ার ইজ এ strong word phrase that once vessel is on demurrage is always on demurrage. ডেমারেজ হওয়ার পর থেকে যদি কোনো বৃষ্টির কারণে ওয়েদার কারণে জাহাজ কার্গো লোড না হয় কিংবা জাহাজ রিটার্ন হয়ে যায়, in that case demurrage will count, the late time will count. Okay, the demurrage will accumulate. But before that, after until they exhaust the late time allowed, okay, ওর মধ্যে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে it will not count. ওর মধ্যে যদি কোনো ওয়েদারের কারণে বন্ধ হয়ে যায়, it will not count. স্ট্রাইক হলে not count. Again স্ট্রাইক তো থাকতে হবে ওখানে লেখা, বিকজ স্ট্রাইক তো কেউ স্টিপুলেট করতে পারে না আগে থেকে, হঠাৎ করে একটা স্টপেজ হয়ে গেল পলিটিক্যাল রিজনে। সো লেট টাইম যখন কাউন্ট করা হবে তখন এটা দেখতে হবে যে কি কি ধরনের টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে ফর লোডিং ডিসচার্জিং, কি ধরনের রেট অ্যালাউ করা হয়েছে, লেট টাইম নোটিস অফ রেডিনেস এর ক্লজটা কি দেখতে হবে, when the NOR will count, because lay can will only be counted after you serve the NOR and the notice period is over. Okay, so that you have to take a note of it. Lay time, when lay time not to count, all these phrases will be there in the charter party. So late time যখন ক্যালকুলেশন করা হবে, ওই সব কন্ডিশন যখন তোমাদের প্রশ্ন থাকবে, প্রশ্নের মধ্যে পরিষ্কার করে বলা হবে এগুলি, then you have to just, we'll have to see that how you are working out the late time calculation and what is your demurrage, what is your dispatch, etc. Okay, so late time calculation is done to actually find out that whether there is any demurrage or not. Okay. স্যার লোডিং রেটটা যদি স্যার আপনি বললেন যে যদি 100 টন যদি কম হয়, এটাকে যদি পরে কভার করা যায় তাহলে কি স্যার ওটা কি করা যায়, সেক্ষেত্রে কি ডেমারেজ দেওয়া লাগবে? মিনস একদিন 900 করলো আর একদিন 1100 করলো, জি তো বলতে চাচ্ছ? Yes, it is probably will be acceptable, because nobody wants to earn money by playing any dirty tricks, you know. If he's completing, provided you don't lose days. To me, একদিনে পার ডে করলা আর একদিন এসে জাহাজকে যদি 1 ঘন্টা বেশি রেখে দিল পোর্টের মধ্যে, তাহলে হবে না। If you see that he is doing in the working hours, during the working hours, by let him do his overtime, doesn't matter. স্যার ডিলে হলে স্যার এটা রেসপন্সিবিলিটি কার উপর পড়বে? জাহাজ ডিপেন্ডস করে কার জন্য ডিলে হচ্ছে। যদি কার্গো দিতে না পারে, ফর এক্সাম্পল তুমি নোটিস অফ রেডিনেস সার্ভ করে দিয়েছো, ওখানে বলা আছে যে ইমিডিয়েট টাইম টু কাউন্ট ইমিডিয়েটলি আফটার সার্ভিং নোটিস অফ রেডিনেস provided the ship is seaworthy, okay, or 6 hours after NOR. So you have to see the what time you have served the NOR and then count the 6 hours. After that, late time will count. That means your time is counting now, that the clock is ticking. এখন যদি এখানে জাহাজ ডিটেন হয়ে যায় কোনো কারণে, তাহলে জাহাজ ডিলে হয়ে যেতে পারে। ডিটেন হয়ে গেলে তো তখন তো এটা যদি কার কারণে ডিলে হয়েছে, যে কার্গোর কারণে যদি ডিলে হয়ে যায়, লেট টাইম উইল কাউন্ট, দে হ্যাভ টু ডেমারেজ আসবে। আর যদি জাহাজ কোনো শিপ ওনার কোনো ফল্টের কারণে ডেমারেজ ডিটেন হয়ে যায়, তাহলে অফকোর্স উইল নট কাউন্ট। Obviously, it will not be on the charter's account. It depends on whose fault is it. Okay. Sir, late time কে count করে, charter না port authority? Late time count করবে ship owner, because ship owner interest, আমার ডেমারেজ আমি পাবো, তাই না? আমার জাহাজ বেশি রেখে দিচ্ছে সে যে এগ্রিড আপনার থেকে। So charterer will also verify. Charterers will not give the money just like that. ওদের কাছে তথ্যগুলো আছে, যদি ডিসপিউট হয় হতেও পারে, তারা বলবে না এনওআর সাব করছি, এনওআর সাব আমি পাইনি, এটা পাইনি, অথবা লেট টাইম কাউন্টার আগে বৃষ্টি 1 ঘন্টা হয়েছে, আমি বললাম না 2 ঘন্টা হয়েছে, ডিসপিউট হতেই পারে, বাট ইউ হ্যাভ দ্য লগ বুক।
the duty officer on the ship are supposed to keep every information recorded on their logbook they maintain. Okay, so logbook থেকে নেওয়া হবে যে কটা থেকে কটার সময় কার্গো বন্ধ ছিল, কি কারণে বন্ধ ছিল। So you take that is আমরা বলি কি statement of facts, এটাকে বলা হয় what you need is a calculation করার জন্য statement of facts which is given by the stevedores যারা কার্গো লোড করে বোঝাই করে তাদের কাছে ইনফরমেশন তা আছে, so তথ্যগুলো ওখান থেকে নিতে হবে, নিয়ে তারপরে you have to count. But it is a stevedores are also helping the ships to with the information. Okay, then you have the deck logbook, you have the statement of facts. Based on that you do the calculation. Statement of facts মানে জাহাজ কখন আসছে, কখন ভিড়লো, কখন লোড শুরু হলো, কখন অর্ডার দিল, কখন লেট টাইম কাউন্ট শুরু হলো, কখন কার্গো লোড হয়েছে, কতক্ষণ লোড হয়েছে, এই সব তথ্যগুলো স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টে চলে আসবে। And also will be based on the deck logbook যে সবগুলো স্টপ ডিউটি অফিসার যেগুলো রেকর্ড করেছে, কখন স্টপ হলো, কখন উইঞ্চ ব্রেকডাউন হলো, কিংবা জাহাজ ডিটেন হয়ে গেল, কি কারণে ডিটেন হলো, তথ্যগুলো সব থাকবে এখানে। Okay, does it reply to your question? এটা করবে শিপ ওনার করবে, ঠিক আছে, বিকজ আমার ইন্টারেস্ট, আমি ক্যারিয়ার, আমার কতটুকু ডেমারেজ পাওনা আছে, so it's my interest that I'll count because I'm going to get money out of it for keeping etc. Yes, sir. Okay. Some dry cargo lay time. Dry cargo বলতে কিন্তু তোমার জেনারেল কার্গো বোঝাচ্ছে, কন্টেইনার শিপ বোঝাচ্ছে। So even bulk cargo is a dry cargo, but there may have a different charter party, bulk charter party. But dry cargo charter party, the lay time you can see voice CP, cement, Barcelona, Liverpool. তার মানে একটা ভয় চার্টার পার্টি কার্গোটা কি সিমেন্ট, প্রবাবলি লোড বার্সেলোনা থেকে যাবে জাহাজ লিভারপুলে, দিস ইজ টাইপ। ওকে, তারপরে লেখা আছে কি 5WDWP, ইউ নো হোয়াট ইজ ইট? 5 ওয়ার্কিং ডে ওয়েদার পারমিটিং। সো এগুলো দেখতে হবে তোমাকে লেট টাইম ক্যালকুলেশন সময়, যে ওয়েদার দে আস্ক হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন লাইক, ইউ সি। তার মানে 5 দিন অ্যালাউ করা হয়েছে ফর ওয়ার্কিং ডে সাবজেক্ট ওয়েদার। ওকে, সো ওয়েদার কন্ডিশন, তার মানে রেন হলে এটা কাউন্ট না হতে পারে। সানডে হলিডে এক্সক্লুডেড, মানে সানডে হলিডে কাজ হবে না, সো সানডে হলিডে নট টু কাউন্ট। ওকে, আবার এটাও থাকতে পারে সানডে হলিডে এক্সক্লুডেড, ওকে, but to count if used. Okay, or Sunday holiday excluded unless used, এরকম একটা সাবজেক্ট থাকবে, আনলেস ইউজ, তার মানে সানডে হলিডে কাউন্ট হবে না। যদি সে আবার সানডে হলিডে সে কার্গো ওয়ার্ক করে চার্টার ফর দ্যার বেনিফিট, দেন দ্যাট উইল কাউন্ট। ওকে, দ্যাট উইল কাউন্ট অ্যাজ এ লেট টাইম, লেট টাইম মধ্যে চলে আসবে যে একদিন কাজ করেছে। আর না করলে দ্যাটস এ ফ্রি টাইম, সানডে হলিডে নো ওয়ার্ক, that will not be counted in the late time calculation, that's a free time. You got it? Late time to count 6 hours after notice of readiness served. See, এখানে আমি যেটা বলছিলাম যে late time again depends করে, তো এখানে যেমন বলা আছে late time to count LTTC 6 hours after NORT, notice of readiness served, that is and Sunday holiday excluded বলাই আছে। তার মানে সানডে হলিডে যদি নোটিস রেডনেস দাও ওটা কাউন্ট হবে না। ওকে, সো এখানে अगेन ইটস হ্যাজ টু বি এ ওয়ার্কিং ডে। সো এই টার্মস গুলো যখন লেট টাইম ক্যালকুলেশনের কোনো প্রশ্ন আসবে, ইউ হ্যাভ টু সি দ্যাট হাউ ইউ আর গোইং টু গো এন্ড ক্যালকুলেট দ্য লেট টাইম। বার্থ ওয়েট কাউন্টস, বার্থ যদি ওয়েট কাউন্ট হবে, ডেমারেজ, এই যে এখানে ডেমারেজ অ্যামাউন্টটা বলা আছে 8,000 পার ডে অর প্রোরাটা, ওকে, PDPR. So $8,000 per day is an agreed upon demarage. যদি ডেমারেজ আসে একদিন $8,000 অ্যানুয়ালিটিতে কি নোটিস অফ রেডিনেস, ওকে, টেন্ডার, নোটিস অফ রেডিনেস টেন্ডার, আমরা এটা শিপিং এর ভাষায় বলা হয় টেন্ডার এনওআর, মানে সাব দ্য এনওআর। ওকে, সো এনওআরটি হচ্ছে নোটিস অফ রেডিনেস, টেন্ডার মিন্স নোটিস অফ রেডিনেস সার্ভড।
Okay. Sunday holiday, again, Sunday holiday তাহলে হবে না, it has to be a working day, that means. So birth weights count, birth যদি কোনো count হবে, demurrage rate বলা হচ্ছে যে $8,000 per day. It's an example of that. And per day, PR হচ্ছে pro rata, তার মানে যদি একদিন হয় $8,000, একদিন 1 ঘন্টা হলে ওই 24 ঘন্টার একদিন $8,000 এক ঘন্টা কত হবে সেভাবে ইউজ হবে। ওকে, স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস এটা লাগবে, যেটা আমি বলতেছিলাম যে all these during the cargo loading, discharging, NOR, all these figures and the information that you will get on the statement of facts that will help you to calculate the pay time. Saturday, 24 August, 1100 hours, vessel arrived, anchored at bar, light vessel 70 miles offshore to berth weight, etc. 1400 days NORT served, tender, ekhane lekha ache notice of readiness tendered, okay, so NORT. So Monday, 26th August, local holiday, so holiday not to be count, but ekhane bola ache Sunday holiday excluded, so holiday will not count. তোমাকে যদি এখানে হলিডেতে যদি কাউন্ট আবার যদি কাজ করে, not to count unless you, যদি আমি বলি যে আমার এগ্রিমেন্টের মধ্যে unless use, তাহলে ইউজ করলে কাউন্ট হবে, আর ইউজ না করলে এটা কাউন্ট হবে না। Depends again. আর যদি কিছুই না থাকে unless use, then question will remain, it will not be a good question, that has to be clarified. So Monday, August, local holiday, ওটা তোমার যদি থাকে ওখানে ক্যালকুলেশনের মধ্যে যে এরকম একটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এতদিন লোডিং টাইম, এই কার্গো গেছে, এই নোটিস স্টার্ট করা হয়েছে, মাঝখানে ছুটির দিন, দুইটা ছুটির দিন পড়ে গেছে, তুমি ক্যালকুলেট করো, তো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট সি দ্যাট ইউ উইল টেক দ্যাট ইনটু ইওর লেট টাইম ক্যালকুলেশন, বাট সিন্স ইট ইজ সেড হলিডে নট টু কাউন্ট, সো ইউ উইল নট কাউন্ট দ্য হলিডে। 27th August, 810 vessel left anchorage and berth. 28th August, no work, union meeting. এখন দেখতে হবে যে এই যে ইউনিয়ন মিটিং এর জন্য যে কাজটা হলো না, whether it will be counted in late time or not. Okay, if it is not mentioned, then of course I will count it. As per ship owner's interest, I must take my interest first. Okay, আর যদি বলা হয় না ইউনিয়ন মিটিং জন্য যদি থাকে এরকম যে late time not to count, আলাদা ব্যাপার, unless specified, you take that as to count. 29th August, 17 heavy rain, আচ্ছা রেইনের মধ্যে কাউন্ট হবে না, সো এই টাইমটা লেট টাইম থেকে বাদ যাবে। তোমাদের 7 দিন তোমার লে ডেজ, তো 7 দিন, আর এখানে ক্যালকুলেশন করার পর দেখা গেল 7 দিন 2 ঘন্টা হয়েছে, 2 ঘন্টা ডেমারেজ আসবে। ওকে, at the end of the day, how much you have used as per the charter party, as per the statement of facts, in fact. 30th August, 1900, berth left under instructions of harbor master due to severe gale warning and vessel anchored in river. So bad weather. If bola thake bad weather not to count, তাহলে এই জিনিসটাকে কাউন্ট হবে না। So that means due to act of God, the ship was taken off the berth for the safety of the port and safety of the ship. Normally যেটা প্র্যাকটিস হয়, যদি কোনো যেমন চিটাং বন্দরে একটা জাহাজ আছে, জাহাজে there is a storm warning and there's a severe storm approaching Chittagong harbor, তখন চিটাং পোর্ট থেকে তারা অর্ডার দিয়ে দেয় সব শিপ has to go to anchorage, they will not keep any ship in the berth inside the port. এটা হচ্ছে পোর্টের নিজের সেফটির জন্য। যদি জাহাজটা কোনো রকমে জাহাজের রশি টসি ছিঁড়ে এদিক ওদিক চলে যায়, তো অন্য জাহাজকে বাড়ি মারবে কিংবা ডুবে গেলে চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাবে, এইসব কারণে পোর্ট অথরিটি নর্মালি এই ধরনের ওয়েদার কন্ডিশনে সব জাহাজকে অ্যাঙ্কারেজে বের করে দেয়। অ্যাঙ্কারেজে দেয় না, জাহাজকে বলে তোমরা বার্থ সিধে চলে যাও। And shipero, it is a ship also feel it safe. মানে depends on the ship's competent people. অনেকে আবার ভয় লাগে জাহাজ আমি সমুদ্রে নিয়ে যাবো, আবার পোর্টে আসি ভালোই আছি, জাহাজ বান্ধা আছে বন্দরে, why should I go to anchorage and face this storm? Nothing doing, you have to go. But in fact, you are more safer if you go towards the sea. You know, you can face the sea, you can navigate and safely navigate the ship and keep it safe, etc. But বন্দরে থাকলে বন্দর is vulnerable হয়ে যায়, আবার শিপেরও একটা ড্যামেজটা বেশি হতে পারে।
জাহাজের অফিসার অনেক সময় পছন্দ করেন না যে জাহাজকে বের করে দিল, অ্যাঙ্কারে যে বাড়তে ছিলাম আরামে জাহাজ বান্ধা ছিল, they feel it more comfortable to stay in the berth, but port authority may not allow it. Monday 2nd September 15 hours rebirth, ওই যে বের করে দিয়েছিল, বের করতে আবার রিবার্ট করলো and immediately resume discharge. So again we will start counting the late time loading days. Late time in loading days গুলো কাউন্ট করতে হবে। এই টাইমটা হয়তো বাদ পড়ে যাবে যেহেতু ব্যাড ওয়েদারের জন্য জাহাজকে দেওয়া হয়েছে। It is for the safety of both the party. Thursday 5th September 16 hour discharge completed. Note a working day is 124 hours consecutive hours. Okay, consecutive means 24 ঘন্টা পড়বে, কাউন্ট হতে থাকবে। See Random Smith and Ministry of Agriculture blah blah that let me show that go to the next page. Look at it here. ওটার বেস করে এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে, তোমাদেরকে এগুলা শাহিন করাবে দুই একটা এক্সাম্পল দিয়ে, তোমরা করবে যাতে করে এটা প্র্যাকটিস করা যায়। So you can see how they have worked out. Saturday 24th 2000 2400 LTTC, okay, 6 hours after notice of count, 6 hours. So ওইদিনকে 20 থেকে 24 4 ঘন্টা, ওকে, নোটিস অফ কিন্তু আগেই সার্ভ করেছে। 0024 এদিকে ছিল নট টু কাউন্ট, কি ছিল, সানডে ছিল, সানডে হলিডে এক্সক্লুডেড। সো যেহেতু এই দিনটা কাউন্ট ক্যালকুলেশনকে ঠিক এইভাবে করতে হবে, ডেট ওয়াইজ, টাইম পিরিয়ড, কারণটা কি। সো ওই দিনকে 6 আওয়ার্স 4 ঘন্টা ক্যারি করা হয়েছে। if you look at that notice of readiness when they serve $5 experience, LTTC 6 hours late time to count 6 hours after NORT. Okay, the NORT কখন সার্ভ করেছে, what is time? Okay, এখানে দেখো 24th August 9 hours vessel arrived, anchored at bar, light was 17 miles, it was in position of this offshore to berthway. 1400 hours NORT served, tendered. Okay, the 1400 hours NORT served, তার মানে 1400 থেকে ওই দিনকে 24 ঘন্টা যদি আমি কাউন্ট করি তো কোথায় গেল 1400 hours, হ্যাঁ 1400 hours, তাহলে কত হলো 10 ঘন্টা, তাই না? 24 ঘন্টা একদিন, এখানে 14 ঘন্টা, মানে দুইটার সময় সার্ভ করা হয়েছে নোটিস অফ রেডনেস দুপুরে, which is 1400 hours in 24 hours time count, and if you check that এখানে বলা হচ্ছে 4 ঘন্টা, তার মানে 10 ঘন্টার মধ্যে এই 6 ঘন্টা, যেটা আমি 14টার সময় আমি এনওয়ার সার্ভ করেছি তার 6 ঘন্টা পরে কাউন্ট হবে। তো 14 থেকে 6 ঘন্টা পরে হলো 20 পর্যন্ত কাউন্ট হয়নি, 20 এর পরে 4 ঘন্টা কাউন্ট হয়েছে, এখানে 4 ঘন্টা লিখেছে এখানে। তো দিস উইল বি আলটিমেটলি হাউ মাচ টাইম ইউ হ্যাভ ইউজড and how much time you are allowed in the late days. Okay, so plus minus that will be demurrage and dispatch. So next day Sunday holiday, if you look at that, Sunday holiday excluded, এটা কাউন্ট হয়নি, তার মানে সানডেতে 25 তারিখে সানডে ছিল, এই 24 ঘন্টা বাদ পড়ে গেল, there is no counting of late time. তারপরের দিন এত নন হলিডে সানডে হলিডে এক্সক্লুসিভ, মেবি স্যাটারডে সানডে মানডে এটা হলিডে ছিল ওখানে, হয়তো জানি না, বলা থাকবে কোনো ব্যাংক হলিডে হতে পারে, অন্য কোনো হলিডে হতে পারে, বাট আই থিঙ্ক বলা আছে ওখানে হলিডে, তাই না? 26, লেট মি সি ইফ ইউ গো ব্যাক এগেন, মানডে হলিডে কাউন্ট হয়নি। মানডে কেন কাউন্ট হয়নি? মানডে এখানে বলা আছে মানডে 20 অগাস্ট লোকাল হলিডে, এই জন্য এটা কাউন্ট হয়নি। ওকে, 27-তে 24 ঘন্টা পুরোটা কাউন্ট হয়েছে, ওয়ান ডে। সো এখানে ওয়েডনেসডে 24 ঘন্টা ওয়ান ডে, এইভাবে ওয়ান ডে, এটা পুরো কাউন্ট, পুরো দিনটা কাউন্ট হয়েছে, and one day, and last day তে স্যাটারডে ভেসেল অন ডেমারেজ, অলরেডি ডেমারেজে উঠে গেছে, that means 20 hours. So let's say 1 2 3 4 hours at 20 plus 4 5 days. Okay, so 27 Saturday 24th August গেল, Thursday 5th September 16 hours, I don't know,
Let's see what is this Thursday, Saturday, 31st August. Vessel on demurrage, Saturday, 31st August, Friday, left berth. Thursday, 19 hours late berth on instruction of the harbor master due to severe gale warning, blah, blah, anchored in river. Monday, 2nd September, 15 hours rebirth immediately. Okay. So, okay, let's see. Vessel already যখন demurrage চলে গেছে, we have to see how much is time allowed. Ladies কতদিন ছিল, কোথায় গেল? 5 working day, weather permitting. Okay. So 5 দিন চলে গেছে, 5 দিনের পরে এখানে Saturday, 24th. Vessel on demurrage, 5 days, 31st August, 20 hours, Thursday, 15th September. So, demurrage যখন একবার শুরু হয়ে গেছে, then although the ship was taken out of the berth, but যেটা বললাম যে vessel on demurrage is always on demurrage, তখন আর count হবে না, পুরাটাই count হয়ে যাচ্ছে. So 4 days, 20 hours, so 4.83 days demurrage আসছে. The demurrage money is after into $8,000 per day. যে অ্যামাউন্টটা আসে এখানে demurrage দেখানো হচ্ছে. So anyway, it will be more clear when you do some calculation. Routines and allocation of cost, ETA, allocation of cost, strike clause, agents, etc. Of course, তোমাকে ETA notice দিতে হবে, estimate of arrival, regular allocation of cost, কার কি হবে, strike clause থাকলে agents কে হবে. অনেক সময় agents নিয়ে একটা clause থাকে যে whether in load port or discharge port, especially car agent কাজ করবে. So maybe there is one agent combined. If it is agreed upon, another agent থাকবে, তারা they look after their own principal interest. Depends on whether if the ship owner has their own agent, they won't prefer that the seller will agent will work for the carrier. There's a conflict of interest. But again, যদি কোনো agent না থাকে, হয়তো যদি ওরকম কোনো complicacy না থাকে, simple port, reliable, then you can work with one agents, but keeping a track on their performance, of course. Strike clause. ETA notice, the CPA usually has clauses according to which the owner shall keep charterers, shippers, and receivers informed about the vessel's position and ETA at its respective port, that is estimated time of arrival. Notice-টা সবসময় দিয়ে যেতে হবে regularly. The purpose is to give charterers a chance to prepare documents and cargo. So even charter যদি ETA notice না পায় তো cargo ready করবে কোথা থেকে, তখন he may as well make some claim that the carrier failed to send the ETA and keep the charter informed about their movement of the vessel. Unless this is expressly agreed, the owners are not strictly liable for the consequence if the vessel arrives later than indicated in the notice. এটা এখানে বলাই আছে যে estimated. It is never confirmed notice of readiness, notice of arrival. Okay, because at sea nobody controls the sea. The ship behaves in different way in different kinds of weather. Is the machinery doesn't perform due to not fault of the ship's people. Although we have acted as a due diligence, there may be some problem. Machinery can always have problem. So whatever may be, but you have to keep the charter as ETA. If your ETA is changing, amended ETA, this is, you must know that ship master responsibility is to
keep the charterers informed about their arrival in load port, because the charterer has to prepare the documents, they have to prepare the cargo, so that everything goes smoothly. Harbor dues principal rule is that dues will be fell in the vessel and calculated on the basis of the ship size shall be paid. Anyway, harbor dues, port dues, light dues, pilotage, everything is paid by the carrier. Okay, unless it is on time charter, it shall be paid by the owner, and dues shall fall in the cargo on a calculated on the basis of the type and quantity of the cargo shall be paid by the charterer. So charter responsibility is about the cargo to place it, and if there is any lapses, that will be on the charter's shoulder. Otherwise, pay all the dues will be on the carrier. Freight taxes in many countries, the tax system includes special taxes on the freight and other taxes connected with the loading and discharging of ship. A more general way is to incorporate a clause, for instance, taxes on freight or cargo to be for the charter's account and taxes on vessel to be owner's account. Normally, এটা clear করে নেওয়া ভালো, because you must know what are the local rules in the load port. So this is important, that ship owner as well as the charterer, they must be aware of the local regulation, whether there is the cargo is there's any duty to be paid on the cargo, etc., etc. But normally যেটাই হোক, যে moral যেটা basic reason হচ্ছে tax on freight and cargo, এটা charter account হবে যদি ওরকম হয়, যে ship owner will not take the liability because he is loading the ship on their cost on their account, and taxes on vessel to be owner's account. যদি কার্গো সংক্রান্তের উপরে কোনো কিছু লেভি থাকে, কোনো ট্যারিফ, কোনো ডিউটি থাকে, ট্যাক্সেস থাকে related to cargo, it is to be on the charter's account. But if there is anything to be paid on the ship's account, then of course it will be paid by the ship owner, obviously. So this is a very normal circumstances, normal clause. Any tax duties on cargo, charter's account, any tax duties on ship, owner's account. Strike clause কি বলছে দেখো এখানে, very complicated clause to draft. The following question usually when taken into consideration: to what extent are owners entitled to compensation from charterers for delay of ship, and how shall the compensation be calculated, demurrage rate, daily cost, vessel marketed, or etc. Okay, so strike এর কারণে যদি কোনো কিছু হয়, strike clause has to be very specified. Strike হলে কার কি দায়িত্ব হবে, liability for consequential loss, the parties right to cancel, whether can you cancel the charter party, both of them, if there is a strike which was not foreseen before it was the charter party was concluded. So what will be the situation? What is the situation where a part cargo is already on board when a strike starts and prevented further loading? So these are all complicated matters that normally raise a lot of disputes between the charter and the ship owner. Owner's right to complete the other cargo in the same or other ports. Charter's right to order the vessel to other port, etc. বাংলাদেশ সমৃদ্ধি আমার মনে হয় সেটা টাইম চার্টার ছিল, বাট ফরগেট দ্য আদার, ভয়েজ চার্টার হলে এটা এই কন্ডিশনটা হতে পারে, যে owners right to complete the other cargo in the same or other ports. এখানে হচ্ছে যদি স্ট্রাইকের কারণে কার্গো বন্ধ হয়ে যায় এবং মানে ইনফিনিট পিরিয়ডের জন্য স্ট্রাইক চলতে থাকে, ঠিক না কতদিন কার্গো বন্ধ হবে না বন্ধ হবে, সেখানে কি হতে পারে, this is all strike related. Okay, charter's right to order the vessel to other ports. চার্টার আমি বলতে পারে যে ঠিক আছে, এরকম হলে আমি আরেকটা পোর্টে জাহাজকে যাওয়ার জন্য তার একটা অপশন থাকতে পারে, যে ঠিক আছে উইল নট গো ইনটু দ্যাট পোর্ট, উইল গো টু অ্যানাদার পোর্ট. সো ইট উইল বি ডিসাইডেড বিফোর ইউ কনক্লুড দ্য চার্টার পার্টি. ওকে, সো strike clause is to be carefully agreed upon. Also,
taking note of the place that the ship is supposed to go for loading. So এইসব নলেজ একজন চার্টার থাকতে হবে যে কোথায় সে ট্রেড করতেছে, কোন এলাকায়, ওখানকার পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কি হতে পারে, এগুলা ফোরসি করে accordingly he has to conclude the strike clause. Liability. The cargo liability for cargo in voyage charter party shall be allocated as the owners and charterers agree. Sometimes there is a paramount clause, make the Hague and Hague-Visby rules applicable. Amra Hague-Visby rule will go through it, exactly the rules, so that you know what is that Hague-Visby rules are all about. Owner's liability for cargo when both a voyage charter party and bill of lading are involved. So cargo liability for the cargo in a voyage charter party shall be allocated as the owners and charterers as they agree. Okay. Liability cargo on the liability. Of course, if the cargo is less than what is extreme for, they have to pay the dead freight. We know that. Sometimes there is a paramount clause, make the Hague-Visby rule applicable. That cargo liability in Hague-Visby rule bola ache jodi if there is any claim comes due to the negligence of the master and the crew, then the ship owners will not be liable for cargo. Okay. এখানে Hague-Visby rule যদি ক্লজটা থাকে সেখানে এই প্রোটেকশনটা জাহাজ মালিককে দেওয়া হয়েছে for negligence of crew, unless it is negligence of the owner. If it's negligence of the master and crew, then ship will not be liable in any kind. So we'll see this in reference to the Hague-Visby rule. Okay, later. সেক্ষেত্রে স্যার দায়টা কার উপর বর্তাবে স্যার? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে স্যার দায়টা কার উপর বর্তাবে লাইবিলিটিটা? লাইবিলিটি যদি ওরকম নেগলিজেন্টের কারণে হয় তো ship owners will not be liable, so the charter cannot make the ship liable. So that's what it is. Make the owners liable, but masters যেহেতু জাহাজ মালিকের প্রতিনিধি এবং তাদের কারণে যদি কোনো ক্লেম এসে যায় তাহলে সেখানে এই প্রোটেকশনটা দেওয়া হয়েছে Hague-Visby রুলে। বাট এখন এটার জন্য কে আসবে, এটার জন্য ক্লেম করতে পারবে না জাহাজ মালিকের এগেইনস্টে। So that will happen. So there will be no claim against the ship owner. But যদি জাহাজ মালিকের কোনো গাফিলতির কারণে হয় তাহলে কিন্তু জাহাজ মালিককে দিতে হবে। মাইন্ড ইট, একটা হচ্ছে জাহাজে কার্গো আছে, কোনো কারণে the cargo was damaged because of the negligence of the ship's crew and master, সেটা হলে ship will not be liable. বাট জাহাজ যদি প্লেস করার আগে কোনো সমস্যা হয়, জাহাজ মালিকের তরফ থেকে যদি কোনো সরাসরি কোনো ল্যাপসেস থাকে, কোনো কিছু মিট না করা হয়, কিংবা ক্যাপ্টেন কিছু হেল্প চেয়েছে সেটা দেওয়া হয়নি, তাহলে শিপ মালিক উইল বি রেসপন্সিবল ইন দ্যাট কেস। সরাসরি নেগলিজেন্স ওটা Hague-Visby rule, this has been given a protection against that. We'll look at it in details when you look at the Hague-Visby rule again. All the terms, conditions, clauses, and exceptions contained in charter party are hereby expressed, included in the bill of lading, are deemed to be incorporated therein. All the terms, conditions, clauses, and exceptions contained in the bill of lading, including the paramount clause, are null and void to such extent as they are to contrary to any provision in the charter party, but no further. এটার মানে হচ্ছে যে যদি চার্টার পার্টিতে ক্যারেজ অফ গুডস অ্যাক্ট বাই সি অথবা Hague-Visby রুলের ক্লজটা থাকে তাহলে the carrier has to issue a bill of lading side by side the charter party. Okay, এখন যদি বিল অফ ল্যাডিং এ যদি কোনো বিল অফ ল্যাডিং যখন তারা ইস্যু করবে, the carrier has to ensure that the bill of lading যেসব টার্মস এন্ড ক্লজ গুলো আছে for carriage of goods or contract of carriage, ওর মধ্যে চার্টার পার্টির মধ্যে যেন কোনো না থাকে, পার্থক্য না থাকে, কোনো অমিল না থাকে, কোনো কনফ্লিক্ট না থাকে।
Okay, that has to be sure. যদি থাকে, it will be considered null and void. Charter party will prevail. Understand? Clause of charter party will prevail. That is what is all about. So প্রথম কথা হচ্ছে যে চার্টার পার্টি আছে, বিল অফ lading ইস্যু করা হচ্ছে, make sure that the bill of lading এ যেসব terms and condition আছে contract on the back page of the bill of lading is incorporated as per the charter party clauses. Okay, আবার এখানে কি বলছে, যদি exception clause contained in the bill of lading including the paramount clause are null and void to such extent as they are contrary to any provision of the charter party. যদি charter party তে contradiction হয় তাহলে ওটা null and void হয়ে যাবে, ওটার কোনো ভ্যালু থাকবে না, that will not be taken as a legal document. Charter party will prevail. Is that clear? So hello. আমার slide শেষ হয়ে গেছে এখানে। Okay, that was the last slide on this discussion. So any question on this so far? Yeah, No, sir. Slide. স্লাইডটা দেখে তারপর হয়তো স্যার কোশ্চেন করা যেতে পারে আর কি স্যার। স্লাইডটা দেখলে স্যার হ্যাঁ আরো কিছু কোশ্চেন আসবে স্যার, স্যার দিলে slide-টা- ভালো হতো স্যার। slide- কাইন্ডলি আমাদেরকে শেয়ার করে দেন। Okay, আমি স্লাইডটা পাঠিয়ে দেবো হ্যাঁ এখন। স্যার, অনেকগুলো টার্মস আছে তো স্যার, এগুলো হয়তো আরেকটু স্যার ক্লিয়ার হওয়া দরকার হবে স্যার। Okay, I will send this slide now to you unless then, and আমরা বসছি 11:30 12:30 8:30 দেড় ঘন্টা হয়েছে। আমরা কি হেগ ভিজিবিলিটি একটু ডিসকাস করব? স্যার পরের ক্লাসে হ্যাঁ, এতটুকু রাখতে পারি স্যার আজকে। আজকে তো সব স্যার। এটুকু থাক। হ্যাঁ, আমাদের কয়টা ক্লাস বাকি আছে? আচ্ছা, next we'll have class and also our class test, quiz test. Okay, next Wednesday. I think enough time that to have one class test. So just to keep you informed that next Wednesday we'll have a class test in the Google form again, which you are used to, and in the first class test that will take. Is it all right? স্যার আমাদের কি স্যার পরীক্ষা কি প্রথমে হবে স্যার নাকি শেষে হবে স্যার ক্লাসে? ক্লাসের পরে নেব পরীক্ষা। ক্লাস তো ধরো পরীক্ষা তো আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে। স্যার একটু আগে নিলে